So good afternoon. So we will discuss the very last part of our chapter, and the topic is the National Fund for Controlling the Drug Abuse. So central government constitute a fund, so that can be called as National Fund for Controlling the Drug Abuse, and it includes many important points. First one, that is an amount which the central government may, after due approximation made by the parliament by law in their behalf, provide. That means നമുക്കൊരു particular amount വേണം for controlling the drug abuse. So for that നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, that is we have to present before parliament. There are certain laws. According to that laws we have to move. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ഒരു particular amount കിട്ടുള്ളൂ. Then the sale proceeds of any property forfeit. That means പ്രോപ്പറായി നടന്നു പോകുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിൽ ഓഫ് ദിസ് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ്. സോ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എനി ഗ്രാൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് മേ ബി മെയ്ഡ് ബൈ പേഴ്സൺ ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് എനി ഡിസിഷൻ. ദെൻ എനി ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദ ഫണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഫണ്ടിലൂടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻകംസും എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ഫണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. Then central government may constitute a governing body. Then it consists of a chairman and other members that should not exceed 6. Then governing body have power to regulate its own procedures. Then certain measures taken by this fund. Take action against narcotic drugs and psychotropic substance. Next one, controlling the abuse, then identifying the patients, treating them and send them to rehabilitation centers. Then preventing the drug abuse, then educating the public against this drug abuse. Then supplying drugs to the addicts if it is necessary. Medical necessity aanengil maatrame they have right to supply the drugs to the addicts. Then prohibition, control and regulation. No person shall cultivate any cocoa plant or then opium, poppy or cannabis plant. Then no one have right to produce, manufacture, sell, purchase, transport, export, etc. Next one, opium poppy cultivation and production of poppy straw. So opium poppy cultivation and production of poppy straw, that is on the behalf of central government only can be done, that is with a proper license, and the license is issued by the district opium officers, that is on payment of the fees. Next one, as a first step നമ്മൾ ഓപ്പിയം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം. And this opium district officers, he will select one cultivator as head, that we can call it as lemperador in each village. So his duty means he have to എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വിതിൻ ടൈം ടു ടൈം നാർക്കോട്ടിക് കമ്മീഷണറെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓപ്പിയം ഓഫീസറാണ്, സോ ഇതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത്. സോ ഇഫ് ഹയർ റാങ്ക്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ ഓഫീസർ ദാൻ him, he can cancel the license if any issues. Then procedure means first step, cultivator, that means during harvesting each day ഓരോ ദിവസത്തെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം, കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് എത്ര ഓപ്പിയം കളക്ട് ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഓപ്പിയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ റെക്കോർഡ്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡെയിലി എൻട്രീസ്, ദർ ഷുഡ് ബി ഡെയിലി എൻട്രീസ് ഇൻ ദ റെക്കോർഡ് വിത്ത് സിഗ്നേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ. സോ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും ഇൻ ഓർഡർ ടു ചെക്ക് ദീസ് എൻട്രീസ് ആൻഡ് ഓൾ. ദെൻ ഇഫ് എനി കൾട്ടിവേറ്റർ ഇസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദിസ് എൻട്രീസ്, സോ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഫോർവേഡ് ഇറ്റ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഓപ്പിയം ഫാക്ടറി, that is after sealing properly in the presence of a concerned lemperador. Then ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഓപ്പിയത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്.
ദെൻ ഈ വെയ്റ്റിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും ഓപ്പിയത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആയാലും സ്കെയിലായാലും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓപ്പിയം ഫാക്ടറി എക്സാം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആരുണ്ട്, ഡെപ്യൂട്ടി നാർക്കോട്ടിക് കമ്മീഷണറും അതേപോലെ ജനറൽ മാനേജേഴ്സും. മാനുഫാക്ചർ, സെയിൽ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓപ്പിയം. So opium cannot be manufactured by without central government. Then opium factories എവിടെയാണ്, ഗാസിപ്പൂളിലും നീമൂച്ചിലുമാണ് ഉള്ളത്. And the export is only on the behalf of central government. Then if the sale of the opium, that is to state government ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ manufacturing chemist ആയാലും, we can only from the government opium factories that is located in that Ghazipur and Neemuch. So there will be license and the price can be fixed by the central government. Offenses and penalties, that means the cultivation of opium cannabis license ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, imprisonment up to 10 years and fine 1 lakh ആണ്. Then imprisonment of opium by licensed farmer. Imprisonment means എന്താണ്, that means in proportion, that is ഫണ്ട്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും തിരിമറി വരുത്തുക, അതായത് മറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിൻ്റെ. സോ ഇതാണ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് അപ് ടു 10 to 20 years ആൻഡ് ഫൈൻ 1 to 2 lakhs. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതേപോലെ മാനുഫാക്ചർ, സെയിൽ, പർച്ചേസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, എക്സ്പോർട്ട്, അതായത് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ 6 month imprisonment, fine 10,000. Then more than small quantity, that is less than commercial quantity, it is 10 years imprisonment and fine 1 lakh. Commercial quantity ആണെങ്കിൽ 10 to 20 years on imprisonment and fine, that is 1 to 2 lakhs. Next, external dealings in NTPS. അതേപോലെ knowingly allowing one's premises to be used for commencing offenses. നമ്മൾ ഒരാളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണല്ലോ അത്. Then violations, that is to controlled substances. Then financing, traffic and harboring offenders. Attempts, abatement and criminal conspiracy. അബാറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരാളെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. കോൺസ്പിറസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സീക്രട്ട് പ്ലാൻ ഫോർ ഡൂയിങ് ദ ഒഫെൻസസ്. സോ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ്, സെയിം പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് അപ് ടു 10 to 20 years, ഫൈൻ 1 to 2 lakhs. Next one, preparation to commit an offense. That means half the punishment for the offenses. That is imprisonment ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ആകാം. ദെൻ റിപ്പീറ്റ് ഒഫെൻസ്, നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.5 times the punishment for offenses, sometimes death penalty. Then consumption of drugs, കൊക്കൈൻ, മോർഫിൻ, ഹെറോയിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ imprisonment 1 year, fine 20,000 or above. ചിലപ്പം ബോത്ത് കേസസ്. അതർ ഡ്രഗ്സ് ആണെങ്കിൽ 6 months, fine 10,000, sometimes both. Punishment for violations not elsewhere specified, that is imprisonment up to 6 months, ചിലപ്പോൾ ഫൈൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത്. Okay, thank you. That's for today.